Hare Krishna. I am very happy to be with all of you this evening. You will translate? I didn't understand much of what he was saying, but one thing I understood very clearly. When he said Hrit Parivartanam, I understood what it means. So, what made the change within my heart was Bhagavad Gita and the sound of Hare Krishna mantra. This is the greatest treasure which Indian culture has for the whole world. Once A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Samstapakacharya of ISKCON, was in London, and a journalist asked him a question. In a challenging mood, he asked, Swamiji, why did you come to London? And Prabhupada gave a very good answer. He said, you British people plundered India. You took so much riches from India to London. But the most important wealth you didn't take. So I came to London to make up for this mistake of yours. I brought you the most important wealth of India. So Srila Prabhupada gave this wealth and made it available for the whole world. And in one sense, I am extremely humbled to speak in front of all of you in this beautiful temple with all the pictures of Eknath, Tukaram, and other great bhaktas of Maharashtra, great poets and great singers, and great devotees of the Lord, Vithoba. But from the other hand, I am very proud. I am proud not because of myself, but because of Srila Prabhupada, who made me a devotee. At the time when I became a devotee, the whole Russian population was Gnostic. They were all atheists.
Sometimes people ask me, what is your ancestral religion? And I answer, my ancestral religion is atheism. My parents were atheists, my grandparents were atheists, and here I am speaking in front of you from Bhagavad Gita. So this amazing change of the heart can only be possible by the mercy of great bhaktas. This is the main pillar of Vedic culture, satsang, the association with sadhus, with the saintly people. By reading the book, you can have some little change of the heart, but the real change of the heart takes place when you have personal association with sadhus. And of course, I'm very grateful to all the people from the committee of this temple for inviting us and giving us this opportunity to speak and to purify our heart. I'm definitely not qualified to speak from Bhagavad Gita, but in a humble way I will try to speak a little bit just for the sake of my own purification. Yes, so we'll chant little kirtan, Hare Krishna kirtan, and then we can speak a little bit from Bhagavad Gita. Thank you. So in the 16th century, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he made this Hare Krishna mantra very famous all over India. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu 16ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ഹരിനാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനെ ഭാരതം മുഴുവൻ പ്രശസ്തമാക്കി തീർത്തത്. Once long ago I came in Kerala to the village of Kalari where Shankaracharya took his birth. പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ച കാലടി ഗ്രാമം ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി. And we stayed there for prasadam, for midday prasadam. അവിടെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രസാദത്തിനും ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. And I don't know if it's there still, but at that time there was Gurukul there in this Kalari village. ആ സമയത്ത് ഗുരുകുലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും അതുണ്ട്. And before taking prasadam, before honoring prasadam, they were chanting some Upanishad verses. അവിടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുട്ടികൾ ഉപനിഷത്ത് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. But at the end, to my surprise, they started chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ആ ഉപനിഷത്ത് ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉരുവിട്ട ശേഷം എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായ കാര്യം അവസാനം അവർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ജപിച്ചത്. And also, if you go to Guruvayur temple, in Guruvayur temple they chant Hare Krishna mantra. ഇപ്പോഴും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജനങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. If you go to Udupi Krishna temple, they chant Hare Krishna mantra there. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. And even if you go to Varanasi, to Kashi, and visit some sannyasi Mayavadi mats
there, they also chant Hare Krishna. ഇനി വടക്കോട്ടങ്ങ് വാരാണസി കാശിയിൽ പോയാലും അവിടെ പോയാലും ചില സന്യാസി മഠങ്ങളിൽ പോയാലും അവിടെയും കേൾക്കാം. This is the result of this great influence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who traveled all over India and spread this chanting of Hare Krishna mantra. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണക്കാരൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ച് പര്യടനം ചെയ്ത് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. And he made a prediction that very soon, after some time, my holy name will be spread all over the world, every village and every town. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവചനം, ഒരു ഭവിഷ്യവാണിയും പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ ഈ നാമങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും. Prithivita chayata nagaradigram sarvatra prachara hoibe mora nam, he said. പൃഥ്വിയിലുള്ള ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. So now Hare Krishna mantra is chanted not only in Udupi Kshetra, not only in Guruvayur temple, but it's also chanted in Moscow. ആ പ്രവചനം സത്യമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലോ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലോ മാത്രമല്ല മോസ്കോയിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസവും ജപിക്കപ്പെടുന്നു. I wouldn't call Moscow Kshetra, but it's still being chanted there. ഇനിയും മോസ്കോയിലെ മോസ്കോ ക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കാറായിട്ടില്ല, എന്നാലും അവിടെ ഹരിനാമം ജപിക്കപ്പെടുന്നു. So let's chant this beautiful Hare Krishna mantra together. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ജപിക്കാം. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Om Agyanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpathe Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yantah pravishya mama vachim mam prasuktam sanjeevayata kila shakti darak svadamna anyamscha hasta charana shravanatvaagadim pranannamo bhagavate purushaya tubhyam svasyastu vishwasya kalah prasidatam dayantu bhutani shivam mithodya manascha badram bhajatat dokshache aveshyatam no matir abhyahaitu ki. Hare Krishna. Again, I would like to express my gratitude for inviting me to speak in front of all of you. And I would like to
speak on the verse from Bhagavad Gita which explains the philosophical basis of Hare Krishna movement. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ താത്വികമായ അടിസ്ഥാനത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Sometimes not very literate people say that you are chanting all this kirtan, the name of Krishna, where is it in Bhagavad Gita? ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടെയുണ്ട്? Of course it's there in Bhagavad Gita. തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. Krishna directly speaks about this in the 9th chapter, which is the most important chapter of Bhagavad Gita. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമായ 9ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. This chapter is called Raja Vidya Raja Guhya Yoga, and this is the most important jewel among all the Ashtadasha Adhyaya of Bhagavad Gita. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചൂടാമണി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നതാണ് 9ാം അധ്യായം. In this chapter, Krishna reveals the most important secrets of spiritual life. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ ചുരുളഴിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ. That's why it's called Raja Vidya Raja Guhya. This is the most important knowledge, the king of all knowledge, and this is the most secret knowledge at the same time, Rahasya. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര്, രാജവിദ്യ, വിദ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്, അതേസമയം ഏറ്റവും രഹസ്യമായതുകൊണ്ട് രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയും. And in the middle of this chapter, Krishna speaks this verse. ഈ 9ാം അധ്യായത്തിന് നടുവിൽ മധ്യത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. He says, Satatam kirtayantamam yatantaschadridhavrataha namasyantaschamam bhaktya nitya yukta upasate. So let's chant this verse together. Satatam kirtayanto mam yatantaschadridhavrataha namasyantaschamam bhaktya nitya yukta upasate. So I'll read the translation which was given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to this verse. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഇങ്ങനെയാണ്: എപ്പോഴും എന്നെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൃഢപ്രതനായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭക്തന്മാർ നിത്യയുക്തന്മാരായി എൻ്റെ ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. So I'll speak a few words about the importance and the meaning of this very beautiful verse of Bhagavad Gita. ഈ പരമസുന്ദരമായ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥവും അതിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് സംസാരിക്കാം. Krishna, few verses before, said that he actually began this chapter while explaining, I'm God and I'm supervising all the material nature. I'm the intelligence behind this matter. Everything is being done under my supervision. Maya Dyakshena Prakritik Suyate Sachara Chara. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാം നിയന്താവ്, ഇതിന്റെ ഈശ്വരൻ ഞാനാണ്, ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം പുറകിൽ ഞാനാണുള്ളത്, എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Very clearly he says, I'm Adhyaksha. I'm the main person who is making all the moving entities to move and all the non-moving entities to be stationed. ചലിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ചലിപ്പിക്കുന്നവനും ചലിക്കാത്തതായി നിർത്തുന്നവനും ഇതിനെല്ലാം പുറകിലും പരമനിയന്താവായിട്ട് അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഞാനാണുള്ളത് എന്ന്
But then immediately after that he says, Avajananti mam mudha manushim tanum ashritaha. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മൂഢന്മാരെന്നെ മാനുഷ്യം തനും ആശ്രിത മനുഷ്യനായി കരുതുന്നു. He says that mudas, the not very intelligent people, those people who have muddy intelligence, they despise me. They will look down at me when I come here in this human-like form. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ മനുഷ്യ സദൃശമായ ഒരു രൂപത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് കളങ്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. Sometimes people believe in God, but for them God is something which is very, some energy or some force which is behind this, and they don't believe that God himself can come to this world and be with us. ചിലർക്ക് ഒരു തരം ഈശ്വര വിശ്വാസമുണ്ട്. അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ട്, ഏതോ ഒരു സത്യം, ഏതോ ഒരു ശക്തി എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കും. പക്ഷേ ആ പരമ ശക്തിക്ക്, ആ പരമ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അവർ സ്വീകരിക്കില്ല. They cannot understand how God can stand on two bricks in this posture and wait when his devotee will finish his business. ഒരു എന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ രണ്ട് കൈയും കെട്ടി ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ മുകളിൽ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. And Krishna criticized them severely. Avajananti mam mudha manushim tanum ashritaha. He says they are mudas, they are not very intelligent, they are fools. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഭഗവാൻ വളരെ നിശിതമായി തന്നെ വിമർശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർ വിഡ്ഢികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. And then he says even more heavier verse. He says moga shamoga karmana moga jnana vichetasa. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ആ വിമർശനത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് മോഘാശ മോഘ കർമ്മണോ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ. He says those people who don't believe that I, God, can come and take this human-like form for the sake of people, for the sake of saving them, by manifesting my grace, those people, mogasha, moga karmana, moga jnana vichetasa, everything which they do is doomed. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന സുന്ദരമായ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് അവതരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പതിതാത്മാക്കൾക്ക് കാരുണ്യം നൽകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവരുടെ ആശകൾ, അവരുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വെറും പാഴ് പ്രവൃത്തികളാണ്. He says moga asha, all their hopes for the future, all their desires, they are unfulfilled. Mogasha, moga karmana, moga jnana vichetasa, all their undertakings ultimately futile and they will be doomed, and all their gyan, all their so-called knowledge ultimately will bring destruction to them. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പദ്ധതികൾ അതെല്ലാം വിഫലമാണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അവസാനം ഫലമില്ലാതെ പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ അറിവ് എത്ര തന്നെ അറിവുണ്ടായാലും അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോകും. These people may believe in God or in some power which is behind this universe, but they don't believe in the mercy of the Lord. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറകിൽ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ തെല്ലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. And the Lord without his mercies is nobody. He is kripamai, he is made of mercy. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യം നിറഞ്ഞവനാണ്, കൃപാമയനാണ്. ആ കൃപ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So basically what Krishna wants to say is that my personal form, my personal appearance, my personal manifestation in which I become like human being is the most important. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അങ്ങനെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഞാൻ വരുന്ന ആ ഒരു രൂപം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. And this is the very basis, the very foundation of bhakti. ഭക്തിയുടെ അടിത്തറ, ഭക്തിയുടെ മൂലം, അടിസ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണ്. Because you cannot love some energy, I fell in love with energy, that doesn't make any sense. എവിടെയുള്ള ഏതോ ഒരു
ഒരു ശക്തി, ആ ശക്തിയോട് ഞാൻ ഭക്തി കാണിക്കുന്നു, ആ ശക്തിയെ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. You cannot love some force which is there or some intelligence. Sometimes people say he's universal intelligence, but you cannot love intelligence. You can only love God. ഏതോ ഒരു പ്രപഞ്ച ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറകിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധി, ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ, പ്രേമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Ultimately, when Krishna says Rajavidya Rajaguhya Pavitram idam uttamam, when he glorifies the knowledge which he gives in this Navama Adhyaya, in the 9th chapter of Bhagavad Gita, he ultimately wants to say, now I will tell you the essence of all knowledge, which is Bhakti. Bhakti is the sar of all knowledge, is the quintessence of all knowledge. ഈ 9ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം, എല്ലാത്തിന്റെയും സാരസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ്. എല്ലാ അറിവിന്റെയും സാരം ഭക്തി തന്നെയാണ്. Whatever other knowledge we may have, if we don't understand that God is most merciful and he can do anything which he likes for our sake, for the sake of the souls and for the sake of love, to experience love and to give love, we don't have any knowledge because everything else is just useless. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ ഭക്തി, ആ സ്നേഹവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവില്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ അറിവുകൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. And then after that, after condemning these people who don't believe that God is person, he says, Mahatmanastu mam parthadaivim prakriti mashritaha. അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നിന്ദിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ. Bhajanjananya manaso gyatva bhutanam avyayam. So, he contrasts these two categories of people. He says some people are foolish, but there are Mahatmas. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ. ചില വ്യക്തികൾ മൂഢന്മാർ, ചില വ്യക്തികൾ മഹാത്മാക്കൾ. And by Mahatma he doesn't mean Mahatma Gandhi, that's for sure. മഹാത്മാ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. While calling these people Mahatma, he means to say that they have big heart. Mahatma means big heart. മഹാത്മാ എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം വിശാല ഹൃദയമുള്ളവർ എന്നായിരിക്കും. Yes, Vishala Hriday. Why and how they have this Vishala Hriday, this big heart? Because they can understand that Lord is a person, God is a person, and that his personal form, which is seemingly like human being, is the most important and the most loving form of all, and most beautiful form of all. അവർ മഹാത്മാക്കളാകാൻ കാരണം, വിശാല ഹൃദയന്മാരാകാൻ കാരണം, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം. ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. In Srimad Bhagavatam, in the beginning of Srimad Bhagavatam, where Shukadev Goswami describes dandots of the festival which Nanda Maharaj arranged in Gokul on the occasion of birth of Krishna, on occasion of his Janmashtami, he is also called Mahatma. Nanda Maharaj is called Mahatma also there. Nanda Maharaj, Sri Krishna Bhagavane Avadara Samayathu Nanda Maharaj Janmashtami Utsavam Vrindavanathil Gokulathil ആഘോഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Who is Mahatma? Mahatma is somebody who can hold God in his heart. God is greatest, he is the biggest of all, and if somebody can hold the biggest of all in his heart, it means that his heart is the biggest of all, and it means that he is Mahatma. ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയവനാണ്, ഏറ്റവും ബൃഹത്താണ്. അത്രയും ബൃഹത്തായ ഭഗവാനെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ ഹൃദയം എത്ര വിശാലമായിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മഹാത്മാ. And Krishna very clearly says here, Mahatmanas tu mam partha. He says tu, he says, which means, as opposed to other people who are not Mahatmas, who are Duratmas, Mahatmas, they
take complete shelter of my spiritual energy, and by taking shelter of my spiritual energy, Daivim Prakritim, they really can remember about me. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നല്ലൊരു വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. മഹാത്മാനെ സ്തു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നു. കാര്യം അവർ ഭഗവാന്റെ ദൈവി പ്രകൃതി, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. And then the natural question arises, what these Mahatmas do? How you recognize Mahatma? അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, എങ്ങനെ മഹാത്മാവിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും? അവരെന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? It's especially relevant in this day and age where so many people are called themselves Mahatmas. പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലത്ത് ഈ ചോദ്യത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം കണ്ടവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കളാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. But Krishna gives a very clear sign, a very clear definition who are the Mahatmas. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു നിർവചനം, വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മഹാത്മാവാരാണ്. And this is Krishna's definition, this is his opinion, and his opinion is supreme. It's the most important. ഇത് ഭഗവാന്റെ നിർവചനമാണ്, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുപരി ഒന്നുമില്ല, അത് തന്നെയാണ് സത്യം. Sometimes Supreme Court of India may call somebody Mahatma, but that's not that important. ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി വരെ ഒരാളെ മഹാത്മാ എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായവും പ്രസക്തമല്ല. So Krishna very clearly says, this is the verse where he describes how Mahatma behaves, how he lives in this world. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഒരു മഹാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. And the first thing which he says, Satatam Kirtayantaha Mam, the one who always chant my holy name, my glories. മഹാത്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, സതതം കീർത്തയന്തോമ, എപ്പോഴും എന്റെ നാമങ്ങൾ, എന്റെ മഹിമാനങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് മഹാത്മാവ്. It's very, very clear, it's very, very unambiguous. Satatam Kirtayantamam, the one who chants Abhangas of Tukaram or other great bhaktas, one who chants bhajans, one who chants Mirabai bhajans, one who chants the holy name, which is most important, he is Mahatma. That's the first sign of Mahatma. ഇവിടെ സംശയത്തിന് ലവലേശം പോലും ഭഗവാൻ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. മഹാത്മാവാണെന്ന് പറയുന്നു. ആരാണോ സന്ത് തുക്കാറാമിന്റെ അഭംഗം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ മീരാ ഭജൻ ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് മഹാത്മാ. ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം. And he specifically says Satatam, which means always, Nirantaram. സതതം എന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തരം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശേഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. Obviously, we cannot chant in a loud way all the time. Sometimes we have to eat, sometimes we have to sleep, sometimes we have to watch YouTube, I don't know. But how is that possible that Krishna says Satatam Kirtayantamam? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം, എല്ലായ്പ്പോഴും സതതം നിരന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കണം, ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം, ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബും അത്യാവശ്യം കാണണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സതതം ആർക്കാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? The only explanation, the only reasonable explanation of this is that always within his heart he is glorifying the Lord, no matter what he is doing externally. അപ്പോൾ ഇതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യുക്തിപരമായ ഉത്തരം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം പുറമേ ജപിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And to always glorify the Lord within the heart, one has to have a very special condition of the heart. അങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും നിരന്തരവും ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹൃദയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം ആവശ്യമുണ്ട്. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his beautiful Shikshashtakam prayers, he says, Trinadapi sunichina tarorapi sahishnuna amanina manadana kirtaniya sadahari. അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിവരിക്കുന്നത്. He says that only those people can satatam or sada always glorify the Lord within the heart, kirtaniya sadahari, who are very humble, more humble than the grass, more tolerant than the tree, who are ready to respect everyone, and who are not eager to accept respect towards themselves.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ആർക്കാണ് നിരന്തരം ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ പുല്ലിനേക്കാളും തൃണത്തിനേക്കാളും വിനയമുള്ളവനായിരിക്കുന്നത്, ഒരു മരത്തെക്കാളും സഹിഷ്ണു സഹനശക്തിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബഹുമാനവും നൽകുകയും അതേസമയം തനിക്ക് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ബഹുമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നുവോ, അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയമുള്ളവനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. And that's the secret of this Nirantaram Kirtan, which is going on within the heart of Mahatmas. മഹാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിരന്തര കീർത്തനത്തിന്റെ രഹസ്യം ഈ പറഞ്ഞതാണ്. When we are not humble, when we are proud, then we always want to chant our own glories. We want to glorify ourselves, so we're waiting that somebody else will glorify us. Chant our kirtan. അപ്പോൾ വിനയമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ല, നമ്മുടെ സ്വയം ആത്മകീർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. കാരണം മറ്റുള്ളവരും എന്നെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കീർത്തനം. Yes, there is Atma Kirtan and there is Hari Kirtan. There is big difference between the two. Big Vyathyasa. I agree with you. So and therefore Chaitanya Mahaprabhu says, only if you humble, you understand that the only one who's Kirtaniya literally from Sanskrit means who is worthy of being glorified, who should be glorified. We are nobody, we are insignificant, but the Lord is only one who is to be glorified, who has to be glorified. Kirtaniya enna vaakinte artham thanne sanskritil idana, അതായത് ആരാണോ കീർത്തിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യതയുള്ളവൻ, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് കീർത്തിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യതയുള്ളവൻ, നമ്മളല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് കീർത്തനീയ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. Little conditioned soul jivas who live in this world, they have some sort of envy within the heart, and they sometimes think, why they always glorify God, why they don't glorify me. They have this irsya, this little jealousy within the heart. ഈ കൊച്ച അണുതുല്യനായ ജീവാത്മാവ്, ഇവിടെ ബദ്ധമായി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് ചെറിയൊരു ഈർഷ്യ, ചെറിയൊരു അസൂയ ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നില്ല? But when people purify the heart by spiritual practices, they become humble, and in the humble heart, satatam kirtayantamam, they always chant the glories of the Lord. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക സാധന പ്രക്രിയകൾ കൊണ്ട് പയ്യെ ഹൃദയത്തിന് പരിശുദ്ധമാക്കിയ വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് വിനയമുണ്ടാകും, അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. And in this sense, this is the most important practice. When we achieve the success of spiritual practice, we always chant the kirtan of the holy name. But to reach to this stage, there is only one mean, is to chant the holy name. ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയിൽ വിജയം കൈവരിച്ച വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ആ ഉന്നത തലത്തിൽ എത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? അതും നാമം ജപിക്കുക തന്നെയാണ് മാർഗം. So chanting of the holy name is at the same time sadhya and sadhana. It is the means to achieve the end, and it is the end itself. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹരിനാമം നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധനയും സാധ്യവും രണ്ടുമാണ്. And that means that this is purely spiritual process, because when there is difference between sadhana and sadhya, this process is not 100% spiritual. Spiritual process, there is no difference between the means and the end. ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയുടെ ലക്ഷണം ഇതാണ്. മാർഗത്തിനും ലക്ഷ്യത്തിനും സാധനയ്ക്കും സാധ്യത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളിൽ സാധന മാർഗവും ലക്ഷ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, സ്വഭാവ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. Therefore, Shri Krishna says this is the first and the most important sign of Mahatma, Satatam Kirtayantamam. He always chants my glories. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ മഹാത്മാവിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം ഇതാണ്, സതതം കീർത്തയന്തോമാം. എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്റെ മഹിമകളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Sometimes our founder Acharya was asked, you're chanting, and what will you do when you achieve the perfection of your chanting? ചില സമയം നമ്മുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, താങ്കൾ എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ സാധനയുടെ ഫലത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുമ്പോൾ താങ്കൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക?
And Srila Prabhupada would tell, then when we achieve success, we will chant even more. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക വിജയം കൈവരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. And then Krishna says some other very important things here. Yatantascha dridhavrata. When the heart is pure, then the people will become very determined. Dridhavrata. They will give vow and they follow the vow. They become like Dhruva in their determination to please the Lord. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത. അതായത് പരിശുദ്ധി നേടിയ വ്യക്തികൾ അവർ ഒരു വ്രതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്രതത്തെ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം പോലെ. Yatantah literally means that they control their mind. They can completely control their mind and their senses. Yatantah. യതന്തഃ എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം ഇതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും 100% നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ അറിയാം. These people who purify the heart, they become very disciplined. ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചിട്ടയും അച്ചടക്കവും സ്വാഭാവികമായി വരും. All the problems which we have in this world because of undisciplined mind and unruly senses which we have. അച്ചടക്കമില്ലാത്ത മനസ്സും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. Because we cannot really control our mind, we do all kinds of crazy things and then regret. But Krishna says when the heart is pure due to nirantar kirtan, due to chanting of the holy name all the time, then people become naturally in a very spontaneous way disciplined and controlled. പല അസംബന്ധമായ മാർഗങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പരിശുദ്ധനായ വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. In the modern world, this problem of crime and of all kind of strange activities of people is becoming more and more problematic, and people are trying to solve this problem by making more and more police forces. ഇന്ന് കുറ്റകൃത്യം ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പല നിയമങ്ങൾ വഴി പോലീസ് അതൊക്കെ വഴി സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Like in America, there was this riots. Every now and then there are some riots and people go out in the street and start burning the cars, burning or bulgaring the shops and everything else. It's complete chaos. അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാർത്തകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ അക്രമങ്ങൾ നടന്ന് തീവെയ്പ് അതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. But in Ram's Ayodhya, in Ram's Koshala, in his state, there was no police. There was only one Ram. പക്ഷേ ശ്രീരാമന്റെ രാജധാനിയായ കോസല രാജ്യത്ത് അവിടെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു രാമൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Because people themselves were naturally disciplined. They didn't need this external force to discipline them. കാരണം അയോധ്യാവാസികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആന്തരിക അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് പുറമേ നിന്നൊരു നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ പോലീസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. Which again comes only from the purity of the heart. ഇതെല്ലാം ഉടലെടുക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ്. And then Krishna says, Namasyantaha chamam bhaktya, and they also bow down to me, they pay obeisances to me, they come to the temple, they prostrate themselves on the floor, and they behave in a very humble way. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കി നമസ്കരിച്ച് തറയിൽ വീണ് വണങ്ങി വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. So again he explains that this is external behavior, but the external behavior is a result of their state of heart. They are very humble within the heart. They are not faking all these things. They're just in a very natural way, humble and very vinaya, very, qualified and very educated people.
ഇങ്ങനെ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാട്ടായമല്ല, അവരുടെ ആന്തരികമായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള വിനയം പുറമേ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അവർ വളരെ ഉയർന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വിനയാന്വിതരായിരിക്കുന്നു. But then in the last line of this verse, very important line, Krishna says something very amazing. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത്, അവസാന പദത്തില് ഭഗവാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. He says, Nitya Yukta Upasate. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ. And you can translate this line, Nitya Yukta Upasate, they always engaged in worship of me. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കാം, അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. But Acharyas who explained Bhagavad Gita, they explained very beautiful thing about this. They say that past participle yukta, nitya yukta, means that they have aspiration to become eternal parikars of the Lord. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അർത്ഥം നൽകുന്ന ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, അതായത് Past participle. Yukta. Yukta. So, ആ രീതിയിൽ നിത്യയുക്ത എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം അവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യ പരികാരത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവയിൽ ചേരാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So the implication, very important implication, is that within their heart they have very strong desire to become eternal associates of the Lord. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർഷദന്മാരായി മാറാനുള്ള അത്യന്തമായ അഭിനിവേശം ഹൃദയത്തിൽ അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. They have this abhipraya, this intention that I want to become nitya parikar, nitya associate of the Lord in the spiritual world. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള നിത്യ പാർഷദന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ ഒരു ആഗ്രഹം അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. On the way here, when we were driving in the car, I saw one shop, and it was the shop was called. They were, selling some iron stuff, and it was called Ultimate Solution for Your Roof. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക്, ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു. ആ കടയിൽ മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂരയ്ക്കുള്ള ആത്യന്തിക പരിഹാരം, മേൽക്കൂരയ്ക്കുള്ള ആത്യന്തിക പരിഹാരം. And I was thinking, there is no ultimate solution for the roof. Sooner or later, roof will just fall down, no problem. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, ഈ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആത്യന്തിക പരിഹാരമില്ല, ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞു വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും. But ultimate solution is there. പക്ഷേ ആത്യന്തിക പരിഹാരം ഉണ്ട്. The ultimate solution, Atyantika Parikar, is what is it? Parihar, yes. Atyantika Parihar is there. This is to become Nitya Yukta Upasate, become the Nitya associate of the Lord. ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർഷദന്മാർ, സന്തത സഹചാരിയായി മാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെ മാത്രമാണ് ആത്യന്തിക പരിഹാരം. Because ultimate solution means you become free from death. കാരണം ആത്യന്തിക പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നാം മൃത്യുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. Until we become free from death, from this samsara, from the circle of birth and death, it's not an ultimate solution. It's just a fake. ഈ മൃത്യുവിൽ നിന്ന്, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു കടക്കാത്തിടത്തോളം ബാക്കി ഒരു പരിഹാരങ്ങളും യഥാർത്ഥ പരിഹാരങ്ങളല്ലാതെ എല്ലാം പാഴ് പരിഹാരങ്ങളാണ്. But most of the people, they don't want ultimate solution. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും ആത്യന്തികമായ പരിഹാരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. They don't want to solve the ultimate problems of the world, which is birth, death, old age and disease. ഈ ലോകത്തിലെ ആത്യന്തിക പ്രശ്നങ്ങളായ ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പരിഹാരം കാണാൻ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യമില്ല. Their lagu chetasa, their heart is so small that they cannot even understand that we have to solve this most important problem which is there, the problem of janma, mrityu, jara, vyadhi. ഈ പറയുന്ന 4 പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന്
ലഘുചേതസ്സുകൾ, വളരെ ചെറിയ ഹൃദയം, സങ്കുചിതമായ ഹൃദയമുള്ള ഈ വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. Sankuchitamana hridayam, yes, whatever it is. So, and therefore, Krishna says that those people who are mahatmas, who are real mahatmas, they have this aspiration. I want to come to the eternal spiritual world to eternally serve my Lord in love and the spiritual reality. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും സദാസമയം ഉണ്ടാകും. അതായത് ഞാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളിൽ ഒരാളായി മാറി നിത്യമായി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എന്റെ ഭഗവാനെ ഞാൻ സേവിക്കും. And the best means to obtain this ultimate solution, according to this verse of Bhagavad Gita, is satatam kirtayantamam. ഈ ആത്യന്തിക പരിഹാരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന പരിഹാരം മാധ്യമമാണ് ഈ സതതം കീർത്തനം. It's easiest and the most natural solution. It's easiest and the most natural way of spiritual practice. ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സരളവും അതേസമയം ഏറ്റവും സ്വാഭാവികവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. Sometimes people think that spiritual practice has to be something really weird, really crazy. വളരെ കഠിനമായ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ചില പ്രക്രിയകളായിരിക്കണം ആധ്യാത്മികത എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലർ ചിന്തിക്കും. You know, I once went to Kumbh Mela and I saw all kinds of very strange spiritual practices. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുംഭമേളയ്ക്ക് ചെന്ന സമയത്ത് വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്ന ചില ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകൾ ഞാൻ കാണാനിടയായി. Somebody for 40 plus years is raising his hands and not even during the sleep putting it down. Somebody is laying down in a thorny bush. Somebody is piercing his body with all kinds of stuff. And this is called spirituality. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ 40 വർഷങ്ങളായി അയാളുടെ വലത് കൈ ഉയർത്തി തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും അത് താഴ്ത്തിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയ. മറ്റൊരു വ്യക്തി പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ, വ്രണങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ജാതി ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകൾ ഞാൻ. If spirituality is something natural to our soul, it cannot be expressed through very unnatural means. ആത്മാവിന് അത്രയും സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആധ്യാത്മികത എങ്കിൽ അത്രയും അസ്വാഭാവികമായ കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? This kritrimamaya prakriya don't work. So, but the chanting, the singing is the most natural activity of a human being. Everyone sings, especially when he's happy. നാമം ജപിക്കുക, പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും അയാൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. Those who know how to sing properly, they sing, and those who don't know how to sing properly, they sing even louder. നന്നായിട്ട് പാടാൻ അറിയുന്നവര് അവര് പാട്ട് പാടും. ഇനി നന്നായിട്ട് പാടാൻ അറിയാത്തവരും സന്തോഷം വരുമ്പോൾ വളരെ ഉറക്കെ പാടും. But everyone sings, and it's the most natural expression of our heart. പക്ഷേ എല്ലാവരും പാട്ട് പാടും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രകടനമാണ്, ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ്. And therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, Kirtanya Sadahari, you should come to this stage when you always glorify the holy name of the Lord by chanting Hare Krishna mantra or any Rama Krishna Hari or whatever it is. Krishna has many names. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം ഇത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി സതതമായി ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമോ രാമകൃഷ്ണ ഹരി, ഭഗവാന് അനന്തമായ നാമങ്ങളുണ്ട്, അവയെല്ലാം പ്രകീർത്തിക്കാം. You can chant Vithal, Vithal, Vithal. You can chant Panduranga, Panduranga, Panduranga. You can chant Hari Bol, Govinda Jaya Jaya. No problem. Vithal, 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 Panduranga, Panduranga, Hari Bol. ഏത് നാമവും നമുക്ക് ജപിക്കാം.
So that's the, as I said, the philosophical basis. This is a very simple and very natural process, but at the same time, very sublime process to achieve a very elevated goal of the most highest goal of human aspirations, to come to the spiritual world and to serve the Lord eternally. മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാമസങ്കീർത്തനം. അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And that's why I am here today to learn from you how to chant the holy name of the Lord. Thank you very much. Hare Krishna. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you very much. Hare Krishna. എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സമയമുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ചോദിക്കാം. മഹാരാജ് ഉത്തരം പറയുന്നതാണ്. Swami Maharaj, we understand that you have been staying in Vrindavan. We understand that. So we are very much want to know, after coming to this Vrindavan, whether you have any this spiritual experiences. We know that that place is so many saints have come to there and achieved their Vishnupada like that. So can you please you know, I did have some spiritual experience, there is no doubt about it, but it's not a proper etiquette to speak about spiritual experiences too openly. Because we have to maintain the most important spiritual experience which we should all have is this feeling of utmost humility in front of the Lord. And when we start speaking about our experiences, unless it's absolutely necessary, it does create negative effect, because it may, make us proud about this, and so many other unwanted things can happen. So I would rather speak about spiritual experiences of some other people than to speak about my spiritual experiences. We know the great spiritual experiences of Saint Tukaram, we know Saint Eknath, all these people, they do have spiritual experience. And if Krishna wants, he will reveal this spiritual experience to everyone else. But we ourselves should be very careful about this. how does the law of karma act on devotion? Because everybody has to go to their prarabdha karma, sanchita karma. Okay. How to overcome that? You want to translate? Huh? Okay. Whatever you, if you need. ചോദ്യം ഇതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മം, നമ്മുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം, നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതമാണെങ്കിലും പ്രാരബ്ധ കർമ്മം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. പ്രാരബ്ധ കർമ്മവും ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് പ്രാരബ്ധ കർമ്മത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും? It is said, especially in Srimad Bhagavatam, this is a very difficult question, and when we take some other spiritual techniques or spiritual paths, they all say that if prarabdha karma is already there, you have to experience it. There is no other way. The only way to
get rid of prarabdha karma is to experience it, to live through it. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കഠിനമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം മറ്റെല്ലാ ആധ്യാത്മിക മാർഗങ്ങളനുസരിച്ചും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാരബ്ധ കർമ്മമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, അത് അനുഭവിക്കുക തന്നെയാണ് വഴി. It is said in Padma Puran, aprarabdha phalam papam kutam bija phalon mukham kramenaiva pralayeta Vishnu Bhakti ratatmana. പത്മപുരാണത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. And in this verse, every other spiritual path they say that aprarabdha karma, the karma which is still sanchita karma, which is accumulated from the previous birth, if it's not prarabdha, if it's not manifested, then it can be easily removed by all the spiritual practices. But in this verse of Padma Purana, it is very clearly said that Vishnu Bhakti Ratatmanam, when you become absorbed in Bhakti, in Vishnu Bhakti, then aprarabdha phalam papam kutam bija phalon mukam. All stages, even including prarabdha karma, can be removed due to absorption in Bhakti. And I will explain this. സാധാരണ മറ്റ് ആധ്യാത്മിക മാർഗങ്ങൾ, ഭക്തി ഒഴിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മിക മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം, തുടങ്ങിയ കർമ്മം ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അപ്രാരബ്ധം സഞ്ചിതമായി ഇനി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആ ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകൾ വഴി നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ തുടങ്ങിയ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ പത്മപുരാണ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇവൻ തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങൾ പോലും അനുഭവിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പോലും ഭക്തി വഴി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. What is karma? How karma manifests? What is it in reality? Karma is nothing but samskaras which are there in our mind, all the accumulated impressions which are there in the mind. And at one point, according to our astrological chart, according to the influence of the planets, and you know, karma is symbolically described in our chart. The Mangal in this position, Guru in this position, Buddha in this position. So at one point, all these samskaras which are sleeping within our mind, they become awoke and they start acting upon us. They start pushing us in different directions. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പഴയ സംസ്കാരങ്ങൾ, ആ വാസനകൾ, അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രഹനില എന്നൊരു രീതിയിൽ, ജ്യോതിഷ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു, ചൊവ്വ ഇവിടെയുണ്ട്, വ്യാഴൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ബുധൻ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു. And ultimately from this subtle impulses, from these subtle energies which are there in the mind, which is stored in the form of samskaras, the gross manifestation of our karma also starts revealing, you know, within our body and within the external situations. നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് ക്രമേണ കർമ്മമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ പുറമെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നത്. So our gross body, which is consist of pancha mahabhuta and prana and all other things, it's nothing but the gross manifestation of the subtle samskaras which are there in chitta, in mahatattva, in very subtle mental informational, so to speak, sphere of our being. നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്തത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ, വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സംസ്കാരങ്ങളാണ് ക്രമേണ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം, ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും അതേപോലെ പ്രാണൻ ഇതുപോലെ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കി വരുന്നു. Even the modern doctors, medical practitioners, they say that all the diseases, they have psychosomatic nature. They start in the mind and then they manifest in the body. ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പുറമെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും സൈക്കോസൊമാറ്റിക്, മനസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് പുറമെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അവരും അംഗീകരിക്കുന്നു. And we call it
karma because it manifests, and we say cancer is there or some other deadly disease or some suffering is coming. But ultimately, it's all there in a subtle form in our mind. പുറമെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല രോഗങ്ങളായി ക്യാൻസർ പോലുള്ള രീതികളിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ സൂക്ഷ്മ കാരണം ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. And when you become attached to Bhakti, it's not that Vishnu Bhakti is the means, but Vishnu Bhakti Ratatmanam, the somebody who becomes deeply engrossed in Bhakti, whose Bhakti becomes his second nature, he can completely purify mind from all these samskaras and from all this karma, which is already prarabdha, which already started manifesting. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായി തുടങ്ങിയ പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളെ പോലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിഷ്ണു ഭക്തി ചെയ്യുന്നവൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ വിഷ്ണു ഭക്തിയിൽ പൂർണ്ണമായും തല്ലീനനായി നിരതനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ പറയുന്ന ചിത്തത്തിനകത്തുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെയൊക്കെ കഴുകിക്കളയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. Bhakti changes your mind in a very radical way, in a very revolutionary way. It changes your mind, purifies your mind. ഭക്തി നമ്മുടെ ചിത്തത്തെ വളരെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. Now the external situations, which is also determined by our karma, may not be changed. പക്ഷേ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, അതും നമ്മുടെ കർമ്മം തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ പുറമെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരണമെന്നില്ല. We may still go through some hurdles and difficulties in external world, but our reaction, our mental reaction on these problems will be completely different, will change. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം കാരണം നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവയോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റമുണ്ടാകും. We have to be very clear that there are two different things. There are suffering and there is pain. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിരിക്കണം. ഒന്ന് വേദന, മറ്റൊന്ന് കഷ്ടം എന്താ പറയുക. You may experience pain, but don't experience suffering at the same time. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേദന അനുഭവിക്കും, പക്ഷെ അത് കാരണം നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. You may experience some difficulties in your life, but it will not really cause anguish or anxiety within your heart because your mind has become pure. അപ്പോൾ വേദന ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അതുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് കാരണം നമ്മൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം മനസ്സ് ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യേണ്ട. So attachment to Bhakti gives this stability in the mind and purity in the mind, which helps one to completely disregard or overcome difficulties of karma from our past life. മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങൾ കാരണമുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്, ഭക്തി കൊണ്ട് ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്. And therefore in this verse there is a very important kram, the very important sequence. First, aprarabdha karma is removed. Aprarabdha palam papam, the unmanifested pap, the sins which we committed in the previous life. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ക്രമം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആദ്യം അപ്രാരബ്ധ കർമ്മം, ഈ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത മുൻപ് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. Then kutam, bijam and palon mukam, this 4 stages, aprarabdha, then kuta, then bija and then palo unmukam. ഇങ്ങനെ നാല് ക്രമങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം അപ്രാരബ്ധ കർമ്മം നശിക്കും, പിന്നെ കൂട്ടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം. So kuta, bija and palon mukam, this is all prarabdha karma. Aprarabdha karma is removed very quickly, but then kutam is removed, then bijam is removed, then palon mukam is removed. അപ്പോൾ ആദ്യം അപ്രാരബ്ധ കർമ്മം നശിക്കുന്നു, പിന്നെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മത്തിൽ തന്നെ 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കൂട്ടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം. അതിൽ ആദ്യം കൂട്ടം നശിക്കുന്നു, പിന്നെ ബീജം, പിന്നെ ഫലം. Kutam basically means the traits of our character, which is the result of our previous karma. നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില സവിശേഷതകളെയാണ് കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. And we can see that people who start practicing bhakti seriously, who chant the holy name, their character changed. Their traits of character, according to their prarabdha karma, is becoming different.
വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ക്രമേണ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Bija is the next stage of manifestation. This traits or the character, our qualities according to our karma, then give birth to bija. Bija basically means desire to express this character. So then desire is also removed by practicing bhakti. പ്രാരബ്ധ കർമ്മത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദശയാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ആഗ്രഹങ്ങളും ക്രമേണ ഭക്തി തീവ്രമായി പരിശീലിക്കുന്നത് വഴി മാറുന്നു. And Palon Mukham basically means it's already almost ready to give the fall, the fruit of our karma. Even this is being removed. The karma in the most ripe way, bhakti can completely remove even this sort of prarabdha karma. അവസാനം ഫലോന്മുഖം, അതായത് ഇപ്പൊ ഫലം ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന, ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ പോകുന്ന കർമ്മം, അങ്ങനെയുള്ളത് പോലും അവസാനം ആ തീവ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. Therefore, great devotees of the Lord, great saints, they don't feel any karma. Even though their life may be difficult, but they're happy anyway. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കൾ, മഹാസാധുക്കൾ, അവർക്കൊരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടാറില്ല. അവർ എന്ത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും ആനന്ദചിത്തരാണ്. We have to finish. We have to finish now, right? There is puja. Okay. Swamiji, you can hear our kirtan also. Yes, sure.